गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज काही होतं का दुसरं तुमचं? मुलं का जॉईन होत नाहीयेत आज? हं? या वेळेत काही आहे का आणखी दुसरं? हं? एवढी कमी स्ट्रेंथ काय? आज बी डिव्हिजनला पण मुलं नाहीयेत. मॅडमचा पण फोन आला होता सावंत मॅडमचा. त्यामुळे नेटवर्क डिस्कनेक्ट झालं की मुलं नाहीयेत म्हणून. हं? होतं का काही आज दुसरं? श्रेया? मॅम इंग्लिश लेक्चर होतं ते संपले आता. आवाज येत नाहीये श्रेया. हॅलो हॅलो मॅम. हॅलो मॅम. आता हे सगळे जॉईन होईपर्यंत मला प्रेझेंटेशन पण स्टार्ट करायला प्रॉब्लेम येतो. So, in the last lecture, we have studied metal ligand bonding some part. So त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की आयसोमेरिझमचा पार्ट पाहिला होता. केली का सगळ्यांनी प्रॅक्टिस? मी सांगितलं होतं लिहून प्रॅक्टिस करायची आहे स्ट्रक्चर्स. केले का कोणी लिहून प्रॅक्टिस स्ट्रक्चर्स? केली का? केली का नाही केली? केली का नाही मला आता कळेल. सो मला ह्या सांगायचं ह्या कॉम्प्लेक्समध्ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्समध्ये प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल सांगा. फर्स्ट कॉम्प्लेक्समध्ये हा जो दिलाय प्लॅटिनम NH3 ट्वाइस Cl2 या कॉम्प्लेक्समध्ये प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल सांगा. फर्स्ट कॉम्प्लेक्समध्ये प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल? NH3 +2. ट्वाइस Cl2 ट्वाइस प्लॅटिनम जे आपण बघितले होते की सिस आणि ट्रान्स आयसोमर्स आहे. सो ह्या कॉम्प्लेक्समध्ये मला सांगा प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल फर्स्ट कॉम्प्लेक्समध्ये. +2. कोमल चव्हाण, प्रतीक्षा घोरपडे, श्रद्धा भुजबळ सांगा किती असेल प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट. +2. चला सांगा लवकर. अंजली जाधव, कोमल चव्हाण, श्रद्धा कंसे, सायली अवघडे. कशी काढणार प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट? तर कशी काढायची ते माहिती आहे का तुम्हाला? कशी काढायची ते माहिती आहे का? हो किंवा नाही ते तरी सांगा. माहिती आम्हाला. नाही माहिती, विसरलो, काय झालं? बोला काहीतरी. कशी काढायची माहिती आहे का? कॉम्प्लेक्स मध्ये मेटलची ऑक्सिडेशन स्टेट.
कशी काढायची माहिती का हो किंवा नाही ते तरी सांगा. माहिती आहे, नाही माहिती आहे, विसरलोय. श्रेया तुझा आवाजच येत नाहीये, तू बोलत असलीस तरी काय. तुझा एकदा माईक चेक कर, आवाज नाही येते तुझा. टेक्स्ट मेसेज करा जर आवाज येत नसेल तर. माहिती आहे का कशी काढतात ऑक्सिडेशन स्टेट? नाहीतर मी मेटल लिगॅंड बॉन्डिंग शिकवती आणि तुम्हाला ऑक्सिडेशन स्टेट काढायचीच माहित नाही, तर त्याचा काही उपयोग का? कॉम्प्लेक्सेस तुम्हाला माहित होती. येस, ओके, येस माहिती आहे. सांगा किती असेल फर्स्ट प्लस कॉम्प्लेक्स प्लॅटिनमची 4. ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल? चुकली तर चुकू द्या, पण मला तुम्हाला येतंय का नाही ते तरी कळेल ना, म्हणजे मला कसं शिकवायचं. व्हेरी गुड, एक आन्सर आलंय. अजून कोण देऊ शकते आन्सर? +2 एक आन्सर आलंय. अजून कोण देऊ शकते? काय वेगळा आन्सर येईल का? श्रेया +1. ओके, अजून सांगा लवकर. अजून काय कोण आन्सर देईल? मयुरी जाधव, गिरीशा देशमुख +4. ओके, अमृता इंगळे सांगा किती येईल? श्रद्धा भुजबळ किती येईल प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट? तुम्ही प्रेडिक्ट केली आहे म्हणजे तुम्हाला थोडासा अंदाज आहे की कशी करतात, पण काही जणांची आली आहे, काही जणांची चुकली आहे. सो आपण एकदा फास्ट थोडस रिवाइज करू की ऑक्सिडेशन स्टेट कशी काढायची. सो आपण ऑक्सिडेशन स्टेट कशी काढू? तर पहिल्यांदा काय करणार, आता कॉम्प्लेक्स वरती कुठला चार्ज आहे? कॉम्प्लेक्स वरती चार्ज नाहीये. कॉम्प्लेक्स वरती कुठला चार्ज? राईट. सो आता काय बघा की याच्यामध्ये लिगेंड जे आहेत ते कुठले निगेटिव्ह आणि कुठले न्यूट्रल आहे. अमोनिया हा लिगॅंड कसा आहे? न्यूट्रल आहे का निगेटिव्ह आहे? आणि क्लोरीन हा लिगॅंड कसा आहे? न्यूट्रल आहे का निगेटिव्ह आहे? कसा आहे अमोनिया लिगॅंड? अमोनिया लिगॅंड वरती चार्ज आहे का कुठला? आणि क्लोरीन लिगॅंड सांगा आहे का अमोनिया लिगॅंड वरती कुठला चार्ज? क्लोरीन लिगॅंड सांगा लवकर. आहे का चार्ज अमोनियावरती आणि क्लोरीन वरती? नो मॅम. बोला लवकर, आहे का? नाही. ओके, मी असं कन्सिडर करते तुम्हाला माहिती आहे पण आता आठवत नसेल कदाचित. सो अमोनिया जो आहे तो कसा आहे? न्यूट्रल लिगॅंड आहे. ओके, त्याच्यावरती कुठलाही चार्ज नाही. बट क्लोरीन हा काय आहे? निगेटिव्ह लिगॅंड आहे, म्हणजे एक निगेटिव्ह चार्ज असतो प्रत्येक क्लोरीनवर. असे किती क्लोरीन आहे तिथे? 2 क्लोरीन आहेत, राईट. मग ह्या 2 क्लोरीनचा किती चार्ज झाला? 2 निगेटिव्ह. ओके, आणि मग हे NH3 वरती चार्ज आहे म्हटलं का मी? नाहीये चार्ज, न्यूट्रल आहे म्हणजे याचा 0 चार्ज. पण हा कसा आहे? 2 निगेटिव्ह आहे. मग ह्या 2 निगेटिव्हला सॅटिस्फाय करायला याची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल? 2+, कारण याच्या बाहेर चार्ज आहे का कुठला? नाही. या सगळ्यांची सम करून जो चार्ज राहतो तो इथे लिहिलेला असतो. इथे चार्ज लिहिलेला नाहीये म्हणजे त्यांचा चार्ज काय झालाय? न्यूट्रलाइज झालाय. मग हा 2 निगेटिव्ह कोणी न्यूट्रलाइज केलाय? तर हा प्लॅटिनम 2+ ऑक्सिडेशन स्टेट. म्हणून या कॉम्प्लेक्स वरती कुठलाही चार्ज नाहीये आणि प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती? +2. आता त्याच्यामध्ये सांगा पॅलेडियमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल, म्हणजे मग मला कळेल की तुम्हाला अंदाज आलाय की नाही थोडा. आता ह्या सेकंड कॉम्प्लेक्स मध्ये सांगा पॅलेडियमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल? सेकंड कॉम्प्लेक्स मध्ये पॅलेडियमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल सांगा. पॅलेडियम नायट्रेट ट्वाइस NH2.
सेकंड कॉम्प्लेक्स मध्ये किती असेल सांगा ऑक्सिडेशन स्टेट. पॅलेडियमची ऑक्सिडेशन स्टेट सांगा किती आहे. +2 एक आन्सर आहे. अजून कोण? अभिषेक चव्हाण सांगा किती असेल पॅलेडियमची. प्लस ओके नमस्ते. मयुरी जाधव, सायली अवघडे. नेटवर्क प्रॉब्लेम +2. ओके मोस्ट ऑफ द जणांचा आन्सर जे आले ते +2 आलंय. सो ओके व्हेरी गुड. सो नाव यू हॅव अंडरस्टूड. सो याच्यात आपल्याला माहिती आता काय झालंय अमोनिया हा कसा लिगँड आहे त्याच्यावर कुठलाही चार्ज नाहीये. बट NO3 मायनस याच्यावरती काय असणार आहे एक निगेटिव्ह चार्ज असणार आहे. सो हे असे किती NO3 आहेत आपल्याकडे 2 NO3 आहेत. सो म्हणजेच काय झाला 2 निगेटिव्ह चार्ज झाला. मग कॉम्प्लेक्स वरती कुठला चार्ज आहे का नाही. मग हे 2 निगेटिव्ह न्यूट्रलाइज करायला काय असणार आहे पॅलेडियम वरती 2 पॉझिटिव्ह चार्ज असणार आहे. सो इथे काय आहे की मग पॅलेडियम NO3 जर आपण हे बघितले सिसला आहेत आणि हे कसे एकमेकांच्या सिसला आहेत आणि या कॉम्प्लेक्स मध्ये बघितले तर एकमेकांच्या कसे म्हणजे पॅलेडियमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे +2. सो असं तुम्हाला कॉम्प्लेक्स दिल्यानंतर त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट पण पाहिजे. हे जरी आता इथे इसेन्शियल नसलं कारण इथे फक्त तुम्हाला स्ट्रक्चर काढायचे पण ते समोर असेल तेव्हा तुम्हाला ते वाटणार नाही. बट आता पुढे पुढे जसे स्ट्रक्चर येते त्या स्ट्रक्चर काय असणार आहे कॉम्प्लेक्सेस वरती चार्ज असणार आहे. चार्ज प्रत्येक वेळी तुम्हाला लक्षात राहणार आहे का नाही. सो चार्ज तुम्ही काढू शकता असा करून. सो त्यामुळे तुम्हाला काय करायचं चार्ज काढायला पण शिकायचे. नुसते टाईप शिकून उपयोग नाही. नुसते तुम्ही ऐकताय तर त्याचा उपयोग नाही. तुम्ही प्रॅक्टिस केली तरच तुम्हाला हे सगळं जमेल. म्हणून मी परत परत सांगते सगळ्यांनी लिहून प्रॅक्टिस करा. हे मेटल लिगॅंड बॉन्डिंग आणि जो तुमचा मेन चॅप्टर आहे त्या दोन तुम्हाला काय करायचे लिहून लिहून प्रॅक्टिस करा. ओके सो आपण कुठे होतो एकदा मागून सुरुवात करू. फर्स्ट आपण स्टिरिओ आयसोमेरिझम स्टार्ट केलं होतं. स्टिरिओ आयसोमर्स कशाला म्हणाले आपल्याला माहिती की ज्यांच्यामध्ये स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला कसा सेम बट त्यांची अरेंज आहे ॲटम्स ऑफ लिगँड्स डिफरंट असणार त्याला आपण काय म्हटलं होतं स्टिरिओ आयसोमेरिझम. आणि स्टिरिओ आयसोमेरिझम which are not superimposable mirror images of each other त्यांना म्हणतो आपण इनॅन्शिओमर्स. आणि जे सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस असतात त्यांना म्हणतो डायस्टेरिओमर. नसतात ते इनॅन्शिओमर आणि जे असतात ते डायस्टेरिओमर्स. आपण पाहिलं होतं आणि मध्यमध्ये पाहिलं होतं मेजर जे आहेत ते विथ कोऑर्डिनेशन मेटल्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आणि 6 जे आहेत ते काय 6 किंवा जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम दाखवतात. 2 आणि 3 मध्ये ते पॉसिबल नाहीये कारण ते एका शेजारी एकच येतं 2 आणि 3 मध्ये. तर 5, 7, 8 मध्ये ते पॉसिबल नाहीये त्यामुळे तिथे पण ते पॉसिबल नाही. सो व्हॉट आर ऑल द कोऑर्डिनेशन नंबर्स फॉर जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम 4 and 4 मध्ये काय आहे की 2 जॉमेट्री पॉसिबल. ओके 4 मध्ये कुठे आहेत तर 2 जॉमेट्री आहेत पॉसिबल. एक आहे ट्रायंगल आणि दुसरी आहे स्क्वेअर प्लॅनर. बट ट्रायंगल मध्ये परत काय येतं की ते सगळं एकमेकांच्या अरेंजमेंटचा तुम्ही बघितली 3D
ते एकमेकांच्या शेजारीच येतात. सो त्याच्यामुळे ट्रान्स आयसोमर तिथे पॉसिबल नाहीये. सो दॅट्स वाय ओनली द रिमेनिंग जॉमेट्री इज अ स्क्वेअर प्लॅनर. स्क्वेअर प्लॅनर मध्येच काय असतं की सिस ट्रान्स आयसोमेरिझम मेनली सापडतं. सो these are the complexes which shows the cis trans isomerism in square planar complexes M A to B2, M A to BC, and M A minus B2 exhibit cis trans isomers. मग त्याच्यातला आपण हा M A to B2 टाइप पाहिला की सिस ते एका साईडला आहेत, दोन्ही लिगॅंड कसे आहेत एकाच साईडला आहे. इथे दोन्ही लिगॅंड कसे आहेत एकमेकांच्या ऑपोजिट साईडला, म्हणून यांना काय म्हटलं ट्रान्स. सो इथे पण तसंच की हे दोन्ही लिगॅंड एकमेकांच्या साईडला आहेत आणि इथे कसे आहेत या कॉम्प्लेक्स मध्ये एकमेकांच्या ट्रान्स. सो दिस इज अ सिस अँड ट्रान्स जॉमेट्री. देन नेक्स्ट टाइप इज अ हे स्टिरिओ आयसोमेरिझम्स मध्येच आपण काय बघतोय विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4. त्याच्यामध्ये जे हे टाइप्स आहेत, पहिला होता कुठला एम ए टू बी टू, देन दुसरा काय एम ए टू बी सी. तर ए टू म्हणजे काय, ए टाइपचे दोन लिगॅंड असणार आहेत, बी हा तिसरा लिगॅंड असेल आणि सी हा चौथा लिगॅंड असेल. आता ह्या कॉम्प्लेक्स मध्ये मला सांगा पॅलेडियमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल. पॅलेडियम Cl2 Br I and 2 minus. तर ह्या कॉम्प्लेक्स मध्ये मला सांगा पॅलेडियमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल. सांगा ह्या कॉम्प्लेक्स किती असेल पॅलेडियमची ऑक्सिडेशन स्टेट. आवाज ब्रेक होतोय. +2. ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सो म्हणजे आता तुम्हाला कळालं परफेक्टली की कशी ऑक्सिडेशन स्टेट काढायची. सो ॲज दिस ऑल आर म्हणजे negative ligands, anions. So Cl minus. So for 2 Cl minus, it is 2 negative charge. For Br, it is a 1. Then for I, it is a 1. So for this, all the 4, it will be 4 negative charge. Then for outside of this, it is a 2 negative. म्हणजे राहिला काय 4 मधून 2 गेला, किती राहिला 2. सो तो -2 कोणी न्यूट्रलाइज केला, क्यूनी सॅटिस्फाय केला तर ह्या पॅलेडियम, म्हणून पॅलेडियमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल +2. व्हेरी गुड. सो नेक्स्ट टाइप इज अ MABCD की MABCD मध्ये याच्यामध्ये काय असणार आहे की चारही लिगॅंड्स कसे असणार आहेत वेगळे वेगळे असणार आहेत. आता इथे सांगा प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट कशी असेल. ऑक्सिडेशन स्टेट काढण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा काय माहित पाहिजे, चार्ज लिगॅंडवर. सो याच्यामध्ये तुम्हाला लिगॅंडवरचा चार्ज प्रेडिक्ट करता येतोय का पहा आणि सांगा प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल. किती असेल प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट. I am very happy to see today a very good number of your presenting. So around 68 students are present after a long time actually. अशीच प्रेझेंटी रोज राहू द्या. सिलेबस संपत आलाय म्हणून आता अटेंड करताय. काय असेल सांगा प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट. चुकली तर चुकू द्या, बट प्रेडिक्ट करता आली पाहिजे. सांगा लवकर. विनीत जगताप सांगा.
अंकिता चव्हाण, अंकिता कंसे, भावना जाधव, सांगा किती असेल ऑक्सिडेशन स्टेट? सांगा लवकर. बघा प्लॅटिनम आता पॉसिबल ऑक्सिडेशन स्टेट किती असतील विचार करा. प्लॅटिनमच्या पॉसिबल ऑक्सिडेशन स्टेट किती असतात माहितीये का? किती आहेत प्लॅटिनमच्या पॉसिबल ऑक्सिडेशन स्टेट? तर +2 आणि +4 आहेत. ओके, सो मग आयदर +2 असेल किंवा +4 असेल. मग +2 आणि +4 नी काय होतंय आपण इथे कॉम्प्लेक्स मध्ये बघूया. की समजा आता आपल्याला माहिती की Br आणि Cl हे निगेटिव्ह आहेत, सो 2 निगेटिव्ह गेले. आणि आता फक्त तुम्हाला प्रॉब्लेम कशाचा येतो, हा जो पी वाय इथे लिहिलाय, पी वाय म्हणजे काय तर पिरिडिन लिगँड. सो पिरिडिन तुम्हाला माहिती कसा लिहितात, म्हणजे बेन्झिन रिंग, पण बेन्झिन रिंगचा एक कार्बन कशाने रिप्लेस केलेला असेल नायट्रोजनने, त्याला काय म्हणतो पिरिडिन. ओके, सो आणि NH3, मग हे 2 निगेटिव्ह झाले आणि हा तर न्यूट्रल आहे. आणि प्लॅटिनमची +3 ऑक्सिडेशन स्टेट पॉसिबल आहे का जर याला निगेटिव्ह घेतला तर नाही. प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट 2 असते किंवा 4 असते, म्हणजेच हा काय आहे, हा पण न्यूट्रल लिगँड आहे. सो दिस 2 आर न्यूट्रल अँड दिस 2 आर निगेटिव्ह. सो म्हणजे काय झाला, हा 2 निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि हा 2 निगेटिव्ह चार्ज कोणी सॅटिस्फाय केला तर प्लॅटिनम 2+ ने. सो दॅट्स वाय इट इज अ प्लॅटिनम हॅव्हिंग ऑक्सिडेशन स्टेट +2. त्यामुळे प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल +2. मग इथे एकमेकांच्या ट्रान्स घेताना काय करायचं, आता एकाला कॉन्स्टंट ठेवायचं आणि दुसऱ्यांना फक्त एक त्याच्या समोर आणून फिरवत राहायचं. पहिल्यांदा कोण आहे Br, नंतर कोणाला आणायचं, नंतर Cl, Clच्या नंतर pyridine. So here select first any one ligand, say NH3, and then place remaining 3 ligands one by one trans to NH3. याच्या ट्रान्सला ठेवायचे. This is your MABCD isomerism in this type of complexes. So then next type is a Ma-B2. So again, आता सांगा परत प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल? A-B हा काय आहे तर बायडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगँड. अनसिमेट्रिकल का म्हणले, कारण त्याची दोन्ही साईड सारखी आहे का नाहीये, म्हणून त्याला अनसिमेट्रिकल असं म्हटलंय. तो म्हणजेच तो A आणि B या 2 वेगळ्या ऍटमनी मेटलला अटॅच होणार आहे. सो किती असेल इथे प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट आता सांगा. +4 एक आन्सर आलंय. ओके, एनीवन एल्स? +4. ओके, +4. Okay, so 3 answers came and all are +4. Okay, so now we will check. सो जर आपण बघितलं इथे तर काय आहे, आता काय म्हटलं आपण, हा A-B हा कसा आहे आपला बायडेंटेट लिगँड आहे. ओके, सो हा आपला जो आहे प्लॅटिनम ग्लिसरीन ट्वाइस हा जो आपला इथे लिगँड असणार आहे. तो जर आपण बघितलं की इथे नायट्रोजननी आणि ऑक्सिजननी हे कशाला अटॅच झालाय प्लॅटिनमला, म्हणजे हा एक लिगँड आहे आणि हा दुसरा लिगँड आहे. ओके, बट हा इथून नायट्रोजन आणि ऑक्सिजननी प्लॅटिनमला काय झालाय अटॅच झालेला आहे. ओके, सो जर हा इथे O बघा, O कधी पण OH असेल म्हणजेच इथे. ओके, H जाताना कधी पण इलेक्ट्रॉन पेअर घेऊन जातो का नाही, इलेक्ट्रॉन पेअर ठेवून तो फक्त H+ जातो. म्हणजे इथे काय असणार आहे, एक O निगेटिव्ह म्हणजे NH2CH2COO-, म्हणजे इथे O- असणार आहे. ओके, सो हा एक मायनस आणि याच्यामध्ये CH2COO- म्हणजे हा एक मायनस, 2 निगेटिव्ह झाले. आणि नायट्रोजन
कंटेनिंग जे लिगॅंड असतात त्याच्यावरती नायट्रोजनची व्हॅलन्सी झाली आहे का 3, ही 2 आणि ही एक 3. त्यामुळे नायट्रोजन वरती कुठलाही चार्ज नाही, तो न्यूट्रल आहे. सो त्यामुळे इथे कुठलाही चार्ज नसेल, कारण ऑलरेडी त्याची 3 व्हॅलन्सी कशी झाली आहे, सॅटिस्फाय झाली आहे. तो त्याच्या लोन पेअरनी याला अटॅच होईल. सो त्यामुळे हे 2 निगेटिव्ह आहेत, म्हणजे ह्याचे 2 निगेटिव्ह कोणी सॅटिस्फाय केले तर प्लॅटिनमच्या 2 पॉझिटिव्ह. सो द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ प्लॅटिनम हिअर ऑल्सो इट इज अ 2 पॉझिटिव्ह. ओके, सो होप यू अंडरस्टँड दिस. सो याच्यामध्ये मग आपण बघतोय की हे कसं आहे स्ट्रक्चर मध्ये आता दाखवले ते एकमेकांच्या सिसला आहेत आणि इथे दाखवले ते एकमेकांच्या कसे ट्रान्सला आहेत. ओके, सो मग आतापर्यंत आपण काय बघितलं विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4. आता आपल्याला बघायचे विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6. So when coordination number is 6, possible arrangement of this around the central metal atom or ion are: first is a planar hexagonal, then second is a trigonal prismatic, and third is a octahedral. So these are the 3 arrangements how it looks. सो फर्स्ट जी आहे ती कुठली आहे, प्लॅनर हेक्सागॉन. सो तुम्ही बघू शकता इथे, म्हणजेच इथे काय असेल मध्ये सेंट्रल मेटल आणि हे बाकीचे लिगॅंड्स त्याला अटॅच असतील 1 2 3 4 5 6. ओके, सो अगेन सेकंड इज अ ट्रायगोनल प्रिझम. मग ह्याच्यामध्ये पण इंटरमिडिएटला कुठेतरी मेटल ॲटम असेल आणि मग हे 6 लिगॅंड त्याच्या शेजारी असतील 1 2 3 4 5 6. देन थर्ड इज अ ऑक्टाहेड्रॉन. थर्ड कुठला आहे, ऑक्टाहेड्रॉन. सो ऑक्टाहेड्रॉन मध्ये तुम्ही बघू शकता की सेंट्रल मेटल ॲटम कुठेतरी इथे सेंटरला असेल आणि मग हे त्याच्या शेजारी 6 लिगॅंड्स आपण पाहू शकतो. all the positions are equivalent in above 3 arrangements. की त्याच्यामध्ये जे आपण बघितलं की 1 2 3 4 5 6 हे कसे इक्विव्हॅलंट आहे. सो फॉर MA6B then MA5B and MAB5 isomers are not possible, but for the type MA4B2 3 isomers possible फॉर प्लॅनर हेक्सागोनल ट्रायगोनल प्रिझमॅटिक अरेंजमेंट. म्हणजेच काय म्हणायचंय, फक्त जर मी आता ही टाईप घेतली, ओके, याच्यासाठी तर आयसोमर्स पॉसिबल नाहीये. कारण का तर 5 हे असल्यामुळे 6 हे असल्यामुळे तिथे ट्रान्स करायला अजून एक लिगॅंडच नसणार आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये सिस ट्रान्स आयसोमेरिझम पॉसिबल नाहीये. बट जर हा बघितला MA4B2 जो आपण जसं MA2B2 बघितला होता तसा हा काय MA4B2, जर हा आयसोमर आपण बघितला तर ह्याच्यासाठी काय आर पॉसिबल फॉर प्लॅनर हेक्सागॉन. याच्यासाठी 3 आयसोमर आहेत. कुठल्या कुठल्या जॉमेट्रीचे, तर प्लॅनर हेक्सागोनल आणि ट्रायगोनल प्रिझमॅटिक. याच्यामध्ये 1 2 1 3 आणि 1 4 पोझिशनला दाखवते. म्हणजेच काय इथे 1 2 1 3 आणि 1 4 पोझिशनला यांच्यामध्ये म्हटलंय की पॉसिबल आहे. जरी ते पॉसिबल असले म्हणजे थेरॉटिकली, पण ते प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाहीये आयसोलेट करणं. सो इवन दो द थेरॉटिकली इट इज पॉसिबल, but it is not possible actually practically. So while for octahedral structure only cis and trans isomers are possible, but जे octahedral चे cis trans आहेत ते isolate करणं possible आहे. So large number of complex of the type MA4B2 were characterized, but more than 2 isomers were not possible. but त्याचे काय फक्त 2च आयसोमर्स सेपरेट करता आले किंवा कॅरेक्टराइज करता आले. Hence Werner predicted that in complexes with coordination number 6 arrangement is always octahedral. म्हणून काय केलीये, ऑलवेज अरेंजमेंट जर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 असेल तर काय कन्सिडर केलीये, ऑक्टाहेड्रल. आणि तसंच 4 मध्ये काय होती मग असेल तर स्क्वेअर प्लॅनर. स्क्वेअर प्लॅनर आणि ऑक्टाहेड्रल ह्या 2 मेन जॉमेट्री असतील ज्याच्यामध्ये आपल्याला सिस आणि ट्रान्स आयसोमर विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अँड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पाहायला भेटेल.
सो कॉम्प्लेक्सेस शोईंग जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम. मग त्याच्यामध्ये फर्स्ट टाईप कुठला आहे तर MA4B2. सो MA4B2. M काय इथे आपला प्लॅटिनम आणि A4 काय म्हणजे C4 and then NH3 ट्वाइस. तो इथे मग ह्याचा आपण काय दाखवलाय सिस. हे दोघं कसे आहेत एकमेकांच्या सिसला आहेत म्हणून हा याला काय म्हटलंय सिस. पण इथे कसे आहेत एकमेकांच्या ट्रान्सला आहेत. सो म्हणून ह्याला काय म्हटलंय ट्रान्स आयसोमर. सो दिस इज फॉर MA4B2 complexes. This is a cis and trans possible arrangement. सो आता ह्याच्यामध्ये प्लॅटिनम आणि कोबाल्टचे ऑक्सिडेशन स्टेट सांगा किती असतील. सॉरी, प्लॅटिनम आणि कोबाल्टचे ऑक्सिडेशन स्टेट सांगा मला या कॉम्प्लेक्सेस मध्ये किती असतील. Both for platinum and cobalt you have to tell me the oxidation states. एक आंसर आलाय प्लॅटिनम +4 कोबाल्ट +1. ओके, देन कोबाल्ट +3 प्लॅटिनम +4. ओके, सगळ्या फक्त मुलीच आन्सर देत आहेत. मुलं काय झालं, मुलं पण आहेत ना क्लासमध्ये आपल्या. ओके, व्हेरी गुड. मयूर जगताप +4 and +1. Okay, so now we will check what are all the actual arrangements of oxidation state. So ह्याच्यामध्ये बघा आता काय इथे आपले दोन अमोनिया लिगँड आहेत. अमोनिया लिगँडवर कुठलाही चार्ज नसतो आणि मग प्लॅटिनम इथे काय 4Cl4- आणि इथले कुठला चार्ज आहे का कॉम्प्लेक्स वरती नाही म्हणून हे -4 कोणी सॅटिस्फाय केले तर प्लॅटिनमनी सॅटिस्फाय केले. सो दॅट्स वाय इट इज अ प्लॅटिनम +4. व्हेरी गुड. आणि मग आता कोबाल्ट कडे जायचं आपल्याला. कोबाल्टचे हा कॉम्प्लेक्स बघताना 4 अमोनिया लिगँड्स आहेत. 4 अमोनिया लिगँड्स म्हणजेच काय, कुठला चार्ज आहे का नाही. सो याचं कन्सिडर करायची गरज नाही. बट Cl2 म्हणजे काय, 2 निगेटिव्ह चार्ज आहेत. एका Cl ला 1 निगेटिव्ह असतो म्हणजे असेच किती झाले चार्ज, 2 निगेटिव्ह चार्ज झाले. राईट. मग 2 निगेटिव्ह चार्ज कोणी सॅटिस्फाय करायला पाहिजे, ह्यानी. ओके, सो बट कॉम्प्लेक्स वरती फायनली कुठला चार्ज आहे +3 म्हणजे 2 निगेटिव्ह 2 पॉझिटिव्हली सॅटिस्फाय केले +1 काय राहिलाय पॉझिटिव्ह चार्ज राहिलाय. म्हणजेच कोबाल्टचे ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल तर +3 मधले हे 2 मायनसनी सॅटिस्फाय केलं, राहिला 1 तो 1 चार्ज काय केलाय इथे आलाय. सो द कोबाल्ट ऑक्सिडेशन स्टेट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज अ +3. सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस. त्यामुळे मी काय म्हटलं की जरी तुम्हाला हे कॉम्प्लेक्सेस लिहिता आले पण जर तुम्ही ही ऑक्सिडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स वरती लिहिली नाही तर ह्या कॉम्प्लेक्स लिहिण्याला काहीही अर्थ उरत नाही कारण तुमची ऑक्सिडेशन स्टेटच मग तुम्ही सॅटिस्फाय करून लिहत नाही आहात. सो जेव्हा तुम्ही कॉम्प्लेक्सेस लिहिताय तेव्हा ही ऑक्सिडेशन स्टेट लिहिणं खूप गरजेची आहे. म्हणून लिहून प्रॅक्टिस करा. अदरवाईज तुम्हाला एक्झाम मध्ये लिहिता येणार नाही जर कॉम्प्लेक्सेसची नावं लिहायची असतील तर. सो नेक्स्ट टाइप इज अ MA2B2C2. सो हा झाला परत आपला MA2B2C2. तर याच्यामध्ये बघा आता प्लॅटिनम परत आपल्या आहे, देन याच्यावरती +2 चार्ज आहे. ओके, सो देन याच्या अमोनिया कसा असतो न्यूट्रल, पिरिडीन कसा असतो न्यूट्रल, राहिला कुठला Cl2 आहे म्हणजे 2 निगेटिव्ह चार्ज, 2 निगेटिव्ह आणि 2 पॉझिटिव्ह सॅटिस्फाय होतील आणि +2 आहे कॉम्प्लेक्स वरती बाहेर म्हणजे प्लॅटिनम ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल +4 मधला 2 मायनस गेला, राहिलेला 2 प्लस काय झाला इथे आला. सो
These are the 5 possible complexes isomers for this, but सिस ट्रान्स जो आहे तो मेनली हा आहे की याच्यामध्ये कसे सगळे एकमेकांच्या सिसला आहेत आणि हा जर बघितला तर आपण सगळे एकमेकांच्या कसे ट्रान्सला आहे. सो ह्या थर्ड मध्ये बघितलं तर फक्त विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन इट इज अ ट्रान्स, बट विथ रिस्पेक्ट टू अदर इट इज अ सिस. परत याच्यामध्ये पण तसंच विथ रिस्पेक्ट टू ओनली पिरिडिन इट इज अ ट्रान्स, बट विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स इट इज अ सिस. देन थर्ड मध्ये पण जर तुम्ही बघितलं तर विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया ओनली इट इज अ trans, but with respect to pyridine and Cl it is a cis. That's why it is not fully the trans complex. So when we are considering the cis trans isomerism, we have to consider this isomer as a trans, not this other isomers. So this is a cis and this is a trans. So जर तुम्हाला सिस ट्रान्स फक्त लिहायचं असेल तर तुम्ही फक्त हे दोन लिहिले तरी चालेल. आणि जर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन विचारले तर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन विचारले तर तुम्ही हे सगळे तुम्हाला लिहावे लागतील. सो दिस 3, 4 and 5 all structures to mention for this Ma2, B2, C2 type. Okay, so these are the cis and trans isomer possible for this arrangement. Then the next type is Ma3B3, म्हणजे तीन जे लिगँड आहेत ते ए टाइपचे असतील आणि राहिलेले तीन लिगँड कसे असतील बी टाइपचे असतील. ओके, सो ह्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की सिस आणि ट्रान्स आयसोमेरिझम, पण त्याला कसं म्हटलंय बघा इथे Cl 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 कसे आहेत हे एका प्लेन मध्ये आणि हे H2O 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 कसे आहेत हे दुसऱ्या प्लेन मध्ये. आणि मग इथे जर बघितलं तुम्ही Cl हे काय झाले, हे Cl आणि हा Cl कसा आलाय एकमेकांना ट्रान्स, आणि हा H2O आणि हा H2O कसा आलाय एकमेकांना ट्रान्स, बट ह्याला म्हणताना फेशियल आणि मेरिडोनियल म्हटलंय. असं का म्हटलंय तुम्हाला माहिती आहे का, झालं का तुम्हाला ऑर्गॅनिकमध्ये फेशियल आणि मेरिडोनियल आयसोमर्स झालंय का, हो किंवा नाही सांगा. जर नसेल झालं तर मग आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिटेल मध्ये डिस्कस करूया कशाला म्हणायचं फेशियल आणि मेरिडोनियल. सांगा झालंय का, नो मॅम. माहिती आहे का कशाला म्हणायचं फेशियल आणि कशाला मेरिडोनियल. बोला काहीतरी, प्रत्येक वेळेस नाव घेऊन विचारावं लागतं का, नाही माहित मॅडम. तरच सांगणार का नाव घेऊन विचारल्यावर. No, okay, very good. Okay, then we will discuss what is facial and meridional in the next lecture. But आता पुरतं लक्षात ठेवा की याच्यामध्ये आपण जसं कॉमन कॉम्प्लेक्सेस मध्ये सिस ट्रान्स दाखवले तसं इथे दाखवले, फक्त हे तीन कसे एका प्लेन मध्ये आणि हे तीन एका प्लेन मध्ये. मग इथे असताना फक्त हे काय जरी हे सिस असले तरी एका प्लेन मध्ये होते आणि इथे हा जे Cl दाखवलेत आपण हे एकमेकांच्या ट्रान्सला दाखवलेत आणि हे H2O काय केलेत एकमेकांच्या ट्रान्सला दाखवलेले आहेत. So today we will stop here. I have already uploaded the slides on Google Classroom. Some of you maybe noted that, but others please note and do the practice for writing complexes. Complexes लिहून बघण्याची सवय करा, त्याशिवाय तुम्हाला परीक्षेत कॉम्प्लेक्सेस लिहिता येणार नाही. तुम्ही लिहून पाहिल्याशिवाय, तुम्ही लिहून प्रॅक्टिस केल्याशिवाय. ओके, तर त्यामुळे तुम्हाला लिहून प्रॅक्टिस करायची कॉम्प्लेक्सेसची. तुम्हाला वाटेल मी दरवेळेस तेच काय सांगते, बट इट इज व्हेरी नेसेसरी द रायटिंग प्रॅक्टिस. ओके, सो थँक्यू ऑल ऑफ यू. आणि नेक्स्ट लेक्चरला लवकर जॉईन व्हा. किती वेळ करता तुम्ही, कोणीतरी लिंक शेअर केल्याशिवाय जॉईन व्हायचं नाही. असा काय 8 तास असतो, टाइम टेबल आहे ना दिलेला आपल्याकडे. सो टाइम टेबल बघून पटकन जॉईन व्हायचं. ओके, सो थँक्यू ऑल.
मॅडम बोला. एक सेकंड. पण PPT वर असेल. कुठं इकडे हे ओपन केल्याशिवाय तिथे दिसत. आणि सर जर नेटवर्क कमी असेल ना तर आपला कॅमेरा बंद ठेवला तरी म्हणजे व्यवस्थित आवाज जातो. कुठे कॅमेरा? कॅमेरा बंद म्हणजे ऑप्शन दिसत नाही का? आपण दिसत त्याच्यावरच कॅमेरा बंद नाही तर बंद झालं परत क्लिक करा तुमचं बघा. नेटवर्क आहे. आता आपल्याला जायचं प्रेझेंट झालं. प्रेझेंट चालू आहे. फक्त तुम्ही इथे PPT वर डायरेक्ट विचारा. अरे प्रेझेंटेशन दिसते का तुम्हाला? हॅलो, प्रेझेंटेशन हो दिसते. लार्ज करून हे आहे ना. MSc केमिस्ट्री कुठला? आरती लिहिलं नाहीच तुम्ही. झेरॉक्स काढून मला ते तुला द्यायचं. हे घेऊन त्या यांच्याकडे जायचं. कोणाकडे? हसबे सरांच्याकडे. ते करतील प्रोसिजर. हा देते. अरे दिसतंय ना सगळ्यांना तुम्हाला? प्रेझेंटेशन दिसतंय का? येस सर. दिसतंय ना? हॅलो, हो दिसतंय. time started with a new chapter from analytical chemistry, that is chromatography. Advantages of chromatography we have seen. The first advantage of to separate the component which are chemically similar and physically closely resembles. So this is the first advantages. Then the separation occurs properties and at a room temperature. Component of mixture due to the different physical temperature. So the biological mixture can be separated. Then the third, the method is a sensitive, so detected. Similarly, these methods are simple, rapid and very elegant. So the complex mixture can be separated and most of the time equipment required. Then we have seen the type of chromatography.
The chromatography has adsorption chromatography, partition chromatography. What is adsorption chromatography? The separation of the component, difference in the affinity of the compared to mobile phase. So which have affinity to the stationary phase, these components can be separated by the adsorption. The mechanism works when stationary phase and mobile phase is or partition chromatography, dissolution and phases or layers. Here the stationary phase is support or gas. In ion exchange chromatography, the separation of the component occurs by exchange a ion of a definite charge which can be replaced when a sample moves on this stationary phase. The ion of the component stationary phase, this size exclusion chromatography runs on a stationary phase. The component having smaller size penetrate the pore and get stuck temporarily size. They do not penetrate the pores on a stationary phase, and they on the basis of the size difference in the size of the component of the mixture to separate the component of the mixture, and the chromatography size exclusive chromatography. While the affinity chromatography, the action, that is there is a presence of certain ligands on the stationary phase component. So these ligands, when the mixture which is to be separated passes over the stationary phase, the ligand which is present in stationary phase, they binds to the and they pick up the components and hold the components, and rest components are for this way. The component of the mixture by the ligand, and the with a ligand they passes column and they get separated. Chromatography physical state of stationary phase and mobile phase. The chromatography is separated in the homogeneous, second is known as heterogeneous. The homogeneous includes liquid-liquid chromatography, liquid gas is the chromatography in physical state, that is phase is also liquid state. It is that solid cannot be used as and gas, so we cannot use we cannot use liquid gas, or we cannot use gas solid chromatography. The homogeneous chromatography is the chromatography in which the stationary state, and it is possible only of stationary phase and mobile phase, is the chromatography which includes homogeneous chromatography in which the physical state of आवाज ब्रेक होतोय. yes. आवाज ब्रेक होतोय सर. आवाज येत नाही. येस सर, आवाज येत नाहीये.
हॅलो, आवाज येतोय का आत्ता? येस सर, येतोय आता पण येतोय. ब्रेक होतोय सर. गायत्री कंसे येतोय का? प्रेझेंट करू का? नाही येत आवाज. हॅलो, येतोय सर आवाज. हॅलो, आवाज येतोय का सगळ्यांना? मयूर देशमुख हो येतोय सर आवाज. येस सर, येतोय येतोय ना? आता. येस. We have classified the chromatography into two, that is homogeneous and heterogeneous. What is it? The stationary physical state of stationary phase and mobile phase is a mobile phase we cannot keep. Hence, it is possible to keep the mobile phase as a liquid or it is a gas. Liquid or can keep the stationary phase solid type of or the chromatography is either solid liquid or liquid gas chromatography. So depending on the physical state of the stationary phase and mobile phase, the chromatography is classified as homogeneous and heterogeneous. While heterogeneous in solid and liquid. Now, you see, if you see the classification of the chromatography is classified into gas chromatography, SC supercritical fluid chromatography, upon which phase again divided into three as SCFC, liquid chromatography. When the mobile phase is gas, it is called as a gas chromatography. So in this case, similarly, when the mobile phase is a solid, similarly when the mobile phase is gas chromatography and mobile phase is a liquid, it is chromatography. So this is liquid chromatography. Depending upon the liquid phase, the gas chromatography contains chromatography of liquid mobile phase. In gas chromatography, the stationary phase can be solid. When the stationary phase is a solid, it is known as a gas solid chromatography, or when the state is liquid, it is known as a gas liquid. Depending upon stationary phase, if in a gas chromatography in which the mobile phase is a gas, if the stationary phase is a liquid, it is known as a gas liquid, is known as a gas liquid chromatography. Can be in the form of caloric chromatography, or if it is in the form of fine sheet, it is known as a planar chromatography. So the column chromatography is again high performance solid liquid chromatography, liquid chromatography.
chromatography, ion exchange chromatography, while the planar chromatography again includes thin layer chromatography, paper chromatography. So out of this almost chromatography which we have classified, we have uh, as we know, the mobile phase is a gas, the stationary phase can be liquid or solid. This method is commonly used for the separation of a mix. Then liquid phase is liquid, the stationary phase, while supercritical chromatography, this is the upon the mobile phase is a critical carbon dioxide. This chromatography molecule, that is compound, or the compound of which the mirror image has a non-superimposable mirror image relationship, and it is used for the purification in the pharmaceutical industry. Chromatography, which contains the mobile phase as a supercritical carbon dioxide and a molecule, or it is used for the purification. Now we will chromatography. Chromatography support to the stationary liquid phase. So no, it is a liquid chromatography, and mobile phase both are the liquid. The stationary phase and mobile phase both are the liquid. That is how the stationary phase will. So for this, you see, in this, which is used as a stationary phase, it water molecule, and that water molecules acts as a liquid phase. You support to the stationary liquid phase, support to the फिल्टर पेपर वापरताय तो हा एक सपोर्ट म्हणून वापरला जातो लिक्विड. आता त्या पेपर मध्ये काय असतं, द पेपर कंटेन्स वॉटर मॉलिक्यूल इन बिटवीन द सेल्युलोज फायबर. पेपरच्या सेल्युलोज फायबर मध्ये जे वॉटर, this water molecule forms a stage, and hence the stationary phase in the paper chromatography is a liquid. The stationary phase in the paper chromatography is a, when a non-aqueous, which is a organic compound, non-aqueous mobile phase travels along the paper, ascend होतं, चढायला सुरुवात होते. The compound which are loaded get distribute between, जे कंपोनंट तुमच्या मिक्सचर मध्ये असतात ते डिस्ट्रीब्यूट होतात. कुठल्या दोन, आणि दुसरी आहे मोबाईल. पेपर आपण वापरतो मग पाहिजे, पण पेपर स्टेशनरी फेज नाही. याच्यात जे वॉटर मॉलिक्यूल आहेत, जे लिक्विड फॉर्म मध्ये आहेत, ते स्टेशनरी फेज वापरतो. म्हणून आपण या क्रोमॅटोग्राफीला लिक्विड म्हणतो. म्हणून आपण क्रोमॅटोग्राफीला लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी. See, in this case, if you see, just a minute. If you see, in the ratio characteristic of the distribution coefficient कसा आहे, दोन फेज मध्ये होत असतं. The component which are more stationary phase will move slowly. Component stationary phase मध्ये जास्त
ते हळूहळू स्टेशनरी फेजवर जातात आणि जे कॉम्पोनंट in the mobile phase will move faster. म्हणजेच काय, मध्ये जास्त सोल्युबल आहेत ते स्टेशनरी फेज मध्ये कमी सोल्युबल जोराने पुढे जातात. स्टेशनरी फेज मध्ये कमी सोल्युबल आहे. हेन्स ड्यू टू डिफरंट मुवमेंट कॉम्पोनंट की स्टेशनरी फेज मध्ये मोबाईल फेज मध्ये असणारी मुवमेंट ही वेगळी असल्यामुळे ते आता हा डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट म्हणजे काय आहे? डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट which is denoted by concentration of solute in stationary phase. स्टेशनरी फेज मध्ये सोल्यूटचं असणारं कॉन्सन्ट्रेशन, कॉम्पोनंटचं असणारं कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन, हा जो रेशो आहे त्याला आपण डिस्ट्रीब्युशन तो. And depending upon this distribution coefficient, the component of mixture gets separated into two, is known as a stationary phase and another is known as a mobile. Have different k values. Values different आहेत. k जी आहे डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट ती k values can, but if the distribution coefficient value of the component is the same, suppose you have a mixture of three component A, B, and all the component have same distribution coefficient, that component cannot be separated by using this paper. So depending due to the difference in the distribution coefficient, the component gets separated into two phases, known as a stationary phase and another is. Now let us see paper chromatography. The paper chromatography unit operation. In a 3-unit of the sample, while the third unit operation is one by one locating. Suppose for the sample loading, in this of suitable dimension is a chosen. डायमेन्शनचा फिल्टर पेपर तुम्ही याच्यामध्ये चूज करता, घेता सॅम्पल लोडिंग साठी, रिपीटेडली ऍज अ फाईन स्पॉट. तुम्ही सॅम्पल लोड करत असता, तुम्ही रिपीटेडली करता, म्हणजे समजा एकदा तुमचा सॅम्पलचा स्पॉट दिला की विथ हेल्प ऑफ ड्रायर वी ड्राय दॅट स्पॉट, then again you give the spot of the sample it, and the process is repeated. So what I have told, sample is loaded repeatedly as a fine spot which is a 5 millimeter, or it may be loaded in the form of line over a reference line. So over a reference you have drawn, which you have drawn, you are in the sample either in the form. So this process of loading the sample on a reference line, it is known as a sample loading, and sample loading is done on a filter suitable dimension. We are going to choose the filter of suitable dimension, and on that filter on a reference line you are loading the line spot. Then the second operation is operating. The paper on which the sample जे तुम्ही सॅम्पल लोड केलेला आहे ते सॅम्पल तुम्ही सॅच्युरेट करता विथ सुटेबल सॉल्व्हंट वेपर, hanging over the solvent in a closed, एका क्लोज वेसल मध्ये जे तुम्ही सॉल्व्हंट घेता
ते लोडेड केलेलं सॅम्पल आहे ते तुम्ही सॅच्युरेट करता. आणि ते कसं सॅच्युरेट करता? बाय द फिल्टर पेपर ऑन इन ऑन ए ओव्हर ए सॉल्व्हंट. नाउ द सॉल्व्हंट इज अलाउड टू रन. आता तुम्ही काय करता? सॉल्व्हंट मध्ये डीप करता आणि डीप केल्यानंतर जे सॉल्व्हंट ठेवलेलं आहे व्हेसल मध्ये ठेवलेलं आहे ते सॉल्व्हंट रन करायला सुरुवात करता. आता एकदा तुम्ही सॉल्व्हंट इज अलाउड टू रन ओव्हर द पेपर. ज्यावेळेस सॉल्व्हंट फ्रंट जे सॉल्व्हंट आहे ते फिल्टर पेपरवर एक रिक्वायर्ड पेपर इज केअरफुली रिमूव्ड and spread with a reagent. तो घेतला जातो, तो ड्राय केला जातो आणि त्याच्यावर रिएजंट्स. ही झाली डेव्हलपिंग प्रोसेस. लोकेटिंग प्रोसेस काय आहे? द कंपोनंट सेपरेटेड ऑन द पेपर आर तुमचं लोडेड मिक्सचर पेपरवर बरोबर वर जातं ड्यू टू द they get adsorbed at a different component which are separated on at a on a paper are then by spraying the suitable reagent with a component and produce paper. So these are the three which are carried out in a paper chromatography. Second is known as a developing and third is locating. Now on the basis of direction of the solvent, the paper chromatography class. म्हणजे तुम्ही एकदा पेपर जार मध्ये ठेवला की तुम्ही काय आहे फ्लोची त्याच्यावर पेपर क्रोमॅटोग्राफीचे 3 पार्ट केलेले आहेत. क्लास मध्ये क्लासिफाय केलं आहे. फर्स्ट इज नोन ॲज असेंडिंग क्रोमॅटोग्राफी, second is known as a descending chromatography, and third one is known as a circular chromatography. So what is in upward direction from the bottom by the capillary action. upward direction मध्ये मूव्ह होता क्रोमॅटोग्राफीला जातं. वरून डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होत असेल तर त्याला आपण म्हणतो डिसेंडिंग क्रोमॅटोग्राफी. आणि सर्क्युलर क्रोमॅटोग्राफी मध्ये जर लॅटरली मूव्ह होत असेल लॅटरल the movement of the solvent which is kept in the jar, it is in the upward direction placed vertically in the solvent keeping the reference solvent level. याच्यामध्ये solvent level च्या वर ठेवली जाते. डिसेंडिंग क्रोमॅटोग्राफी काय? solvent the top of the bottom keeping the spot at the top and the strip is hanged vertically downward. Generally the ascending chromatography simplicity of the same. So generally we ascending chromatography because it is simple to set up. Hence ascending chromatography is preferred, while in circular chromatography the plane of the paper is kept horizontally and the solvent moves. Now you see this is the reference line on which it is first placed to saturate the paper. Once it is a saturated the solvent, then the ascending chromatography reference line, this is a solvent just above paper is a deep. This is the sample. We take care that the sample spot should not dip in the solvent. When you keep this paper in a solvent
which is kept in the jar, this solvent moves in the upward direction, Ascending chromatography. If you see, this is the paper in the C case. This is the paper which the sample is loaded at this case, at this position. This is the boat which contains the solvent. When this is the solvent moves in downward direction. When this is the sample, it will come in down, absorbed at a different position. When it travels a sufficient distance, the filter paper is removed, it is dried, and to look at the component in which the solvent is moving in a downward direction from top to bottom. This chromatography is known as a descending chromatography. This is the Walterman filter paper on which the sample is loaded. This sample which is loaded, they get distributed, and there is a movement of the solvent which is laterally from center, and the filter paper is kept horizontally. This lateral movement of the solvent from the center is kept horizontally. It is known as horizontal chromatography. It is known as horizontal. The rate of flow, which is another. What is rate of flow? Solute in the direction of solvent flow is characterized by RF. The distance traveled or moved by the solute or the is characterized by RF value. It is the distance moved by the solvent to the distance moved by front. Solute आणि solvent फ्रंट किती डिस्टन्स मूव्ह केलंय त्याच्यावर हा. आता काय आहे, व्हॉट इज RF व्हॅल्यू? RF व्हॅल्यू इज अ सोल्यूट. म्हणजे एखादं काम, example you see, this is the reference line, and the distance traveled by the solvent is this one. Distance traveled is D2, and this is the component. This is the component, and the distance traveled by the reference line is a D1. From is given that D1 upon D2, that is the solute divided by distance traveled by the solvent. So distance moved by the solute divided by distance solvent, the RF value depends upon which value depend असतात. पहिला फॅक्टर आहे the quality and dimension of the paper used. RF values are depends upon the quality and dimension of the paper which is used as far as the paper chromatography is. त्याच्यावर असते. सेकंड फॅक्टर आहे फॉर द डेव्हलपमेंट. कुठली सॉल्व्हंट सिस्टीम तुम्ही डेव्हलपमेंट साठी यूज करताय त्याच्यावर अवलंबून असते. इट्स फ्लो रेट अँड डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. म्हणजे सॉल्व्हंट सिस्टीम कुठली यूज केली, त्याचा फ्लो रेट काय आहे आणि त्याचा डायरेक्शन कुठला आहे फ्लोचा, याच्यावर. सेकंड इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स, that is the solvent system used, the flow rate of the is also affect the values as far as the paper chromatography is concerned. The third factor, temperature of the environment, which affect the RF value upon the temperature of the environment. And the fourth factor which the chromatogram is developed.
व्हेसलची साईज की ज्याच्यामध्ये तुम्ही क्रोमॅटोग्राम फिल्टर पेपर ठेवलेला आहे त्या व्हेसलची साईज काय आहे त्याच्यावर सुद्धा आरएफ व्हॅल्यू डिपेंड्स असतात. सो वेन दीज फॅक्टर्स आर केप्ट कॉन्स्टंट, सगळे फॅक्टर कॉन्स्टंट ठेवतो. वेन दीज फॅक्टर्स आर केप्ट कॉन्स्टंट इट इज पॉसिबल टू कम्पेअर द आरएफ व्हॅल्यू. म्हणजे नोन आणि अननोन कंपाऊंडचे जर कम्पेअर करायचे असतील तर हे सगळे फॅक्टर ठेवावे लागतील नोन साठी आणि अननोन साठी. And dimension of the paper, solvent system, its flow rate and its direction of flow, the environment and size of the vessel should kept. If you compare the known and unknown RF values of the component, it is very necessary to keep all factor constant which affects the paper chromatography is concerned. Then this we have seen. This is the reference line. This is the reference line. You see, this is distance traveled by. This is distance traveled by component D1. D1 upon D2 is the ratio which is known as of flow value, and we are going to calculate flow value of each and every component. Suppose another component is located here, then this is the distance which is traveled from the reference line or D3. Then D3 upon D2 is the to calculate the RF value of each component, which is very necessary as far as the paper chromatography is concerned. Now, secondly, you see, we have seen the application of chromatography separately, but what are the application of the paper used method for the separation of peptide, alkaloids, sugar, lipid, etc. So this it is widely used. It is a particular of the mixture of peptides, alkaloids, sugar, etc. in biological sample. The metal ions in an unknown sample of geological sample can also be separated, can also be identified by using this paper chromatography. So the metal ions which are present in, if you take any geological sample, what are the metal ions present in that by using paper chromatography? Similarly, the method is widely used for the separation of sugar, lipid, etc. To a limited extent, it can be used as a preparatory method for the preparation method. म्हणजे समजा तुमच्याकडे मिक्सचर दिलेला आहे एखादं आणि त्याच्यामध्ये निरनिराळे कॉम्पोनंट आहेत, ते कॉम्पोनंट सेपरेट करून ते कॉम्पोनंट तुम्ही कलेक्ट करू शकता अगदी छोट्या प्रमाणात. As a preparatory method for a component. The third application is the structure and composition of amino acid in protein मध्ये असणाऱ्या करण्यासाठी paper. This is the third application, that the structure and composition of amino acid in. Fourth application for the analysis of blood, for the analysis of hemoglobin, urine, you can use this paper chromatography, which will be helpful in the as a diagnostic value, which have a great importance as a diagnostic value. So in order to analyze hemoglobin, urine, the paper chromatography is used, which have great value in the diagnostic, which have great value in the diagnostic of the paper chromatography. So up to this we have seen the paper chromatography.
to see paper chromatography depends. The quality of a separation and purity of a sample depends upon following factor. जर तुम्ही पाहिली तर सेपरेशनची क्वालिटी अँड प्युरिटी ऑफ द सॅम्पल काही फॅक्टरवर अवलंबून असते. त्याच्यातला पहिला पेपर तो आहे फिल्टर पेपर. काय अपॉन डिफरन्स पण जे कॅरेक्टर्स आहेत, रनिंग कॅरेक्टर ऑफ द सॉल्व्हंट, दॅट इज स्लो, मीडियम, फास्ट, व्हरायटी ऑफ द सॅम्पल पेपर्स कॅन बी यूज. म्हणजे डिपेंडिंग अपॉन सॉल्व्हंट फ्लो, काही सॉल्व्हंट स्लो रन होतात, काही मीडियम रन होतात, काही फास्ट रन होतात. त्याच्यावर अवलंबून निरनिराळ्या प्रकारचे पेपर तुम्ही क्रोमॅटोग्राफीसाठी वापरू शकता. पेपर क्रोमॅटोग्राफी इन द रनिंग कॅरेक्टर ऑफ द सॉल्व्हंट. सॉल्व्हंट कसं रन होत, स्लो होतंय, मीडियम होतंय का फास्ट होतंय, त्याच्यावरून निरनिराळ्या प्रकारचे जनरली व्हॉटमॅन फिल्टर पेपर नंबर 1, filter paper number 1, it is used. Reason behind it is that it uniform flow rate, त्याचा फ्लो रेट युनिफॉर्म आहे, त्याची ग्रेन साइज युनिफॉर्म आहे आणि त्याचे टेक्स्चर सुद्धा युनिफॉर्म आहे. ड्यू टू द युनिफॉर्म फ्लो रेट, ड्यू टू द युनिफॉर्म ग्रेन साइज and uniform texture, filter paper number 1 is used in the paper chromatography. It is used in the paper or acid wash. काही केस मध्ये पेपरला ऍसिड वॉश केलं असतं. हे काय केलं असतं, इन ऑर्डर टू रिमूव्ह द ट्रेसेस ऑफ इम्प्युरिटीज. इम्प्युरिटीज असते त्या रिमूव्ह करायला पाहिजे. इन सर्टन अनालिसिस फरक करू शकतात. त्यामुळं काही अनालिसिस मध्ये फिल्टर पेपर ऍसिड न वॉश केला जातो आणि नंतर तो वापरला जातो. ऍसिड वॉश आपण इम्प्युरिटीज रिमूव्ह करण्यासाठी, काही ट्रेसेस इम्प्युरिटी जर असतील तर ते रिमूव्ह करण्यासाठी वापरल्या जातात. कारण त्या काही अनालिसिसला अफेक्ट करू शकतात, म्हणून तुम्हाला ऍसिड वॉश करावं लागतं. आणि जनरली ह्या पेपर क्रोमॅटोग्राफी मध्ये जे आपण पेपर वापरतो तो व्हॉटमॅन फिल्टर पेपर नंबर 1 असतो. जे सॉल्व्हंट सिस्टीम आहे, जे आपण the solvent for chromatography is prepared by saturating organic solvent with water. ऑर्गॅनिक घेतलं तर त्याच्यामध्ये मग CCl4 असेल, CHCl3 असेल, कुठलंही ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट घेतलं, ऍसिटोन असेल, तर त्याच्यामध्ये थोडस पाणी टाकून ते सॉल्व्हंट वापरलं जातं. पण काय कॉम्पोनंट आहेत ते जर तुम्ही ह्या बायनरी सिस्टीम मध्ये ठेवले तर त्याचं सेपरेशन होत नाही. म्हणून अशा केसेस मध्ये थर्ड लिक्विड तुम्हाला ऍड करावं लागतं, जे HCl असेल, ऍसिटिक ऍसिड असेल, फॉर्मिक ऍसिड असेल, पिरिडिन असेल, असं एखादं लिक्विड तुम्हाला त्या बायनरी सिस्टीम मध्ये इन्क्लूड करावं लागतं. आणि 3 लिक्विडची सिस्टीम तुम्हाला कॉम्पोनंट सिस्टीम विचार ऍज फॉलो. बघा आता जर म्हटलं, समजा तुमचं अमिनो ऍसिड्स जर सेपरेट करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये आपण सॉल्व्हंट सिस्टीम काय वापरू शकतो, ब्युटेनॉल, पिरिडिन अँड वॉटर. आणि त्याचं पर्सेंटेज बघा, 33% पिरिडिन अँड 33 used for the separation is used as a solvent separation of amino acid. Similarly 12%, water 63%, it is also used for as a solvent for the mixture which for the separation of components such as amino acids. समजा तुम्हाला कार्बोहायड्रेट म्हणजे शुगर सेपरेशन करायचं असेल तर ब्युटेनॉल, ऍसिटिक ऍसिड वापरलं जातं, किंवा 2-प्रोपेनॉल, पिरिडिन, ऍसिटिक ऍसिड वापरलं जातं, ज्याचं पर्सेंटेज आहे 8:8:4:1. हे जे आहे
हे सॉल्व्हंट सिस्टीम आहे. समजा तुम्हाला अँड कॅरिटोनाइड्स सेपरेट करायचं असेल तर पेट इथर वापरता किंवा क्लोरोफॉर्म आणि पेट इथर वापरता. पण जर तुम्हाला मेटल आयन्स सेपरेट करायचे असतील तर ते HCl which is in the ratio 90 to 10% ethanol 10% HCl किंवा 90 ml इथेनॉल 10 ml HCl याचं जे मिक्सचर होईल ते मिक्सचर तुम्ही सॉल्व्हंट सिस्टीम म्हणून वापरता की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला मेटल आयन्सचं सेपरेशन करायचं असेल. जर तुम्हाला मेटल आयन्सचं सेपरेशन करायचं असेल. तिसरं जे आहे ते स्प्रेइंग रिएजंट आहे. आता याच्यामध्ये काय होतं बघा, एकदा तुमचं कॉम्पोनंट काही डिस्टन्स ट्रॅव्हल्स करून गेले तर ते कॉम्पोनंट समजा जर तुमचे इफ द कॉम्पोनंट्स ऑफ द मिक्सचर इज कलर्ड तर ते तुम्हाला डायरेक्ट लोकेट होतात फिल्टर पेपरवर. पण जर समजा ते कॉम्पोनंट कलरलेस असतील तर त्यांचं कलर्ड स्पॉट मध्ये डेव्हलपिंग करण्यासाठी रूपांतर स्पेसिफिक रिएजंट त्याच्यावर करावे लागतात. These reagents are chemically react with the component and develop the color. आता हे जे रिएजंट्स आहेत ते बघा, स्प्रेइंग रिएजंट अमिनो ऍसिड्स असेल निनहायड्रेट, कार्बोहायड्रेट असेल अमोनिकल सिल्वर नायट्रेट, अल्कलाइन KMnO4, जर तुमचं किंवा अनिलिन डायफिनिल अमाइन फिल्स असेल तर सेल्फ आहे आणि मेटल सायन्स असेल तर रुबियानिक ऍसिड किंवा अमोनिया. हे निरनिराळे स्प्रेइंग रिएजंट आहे. समजा तुम्ही मेटल सायन्स मिक्सचर घेतलेला आहे ते पेपर क्रोमॅटोग्राफीला मिळणारे ते कलरलेस मिळाले तर ते स्पॉट कलर्ड मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी तुम्ही रुबियानिक ऍसिड किंवा अमोनिया त्याच्यावर स्प्रे केला की तुम्हाला कलर्ड स्पॉट मिळतील. जे कॉम्पोनंटचे स्पॉट जे मेटल आयनचे स्पॉट असतील त्याने त्याच्यावरनं तुम्ही त्याच्या व्हॅल्यू डिटरमाइन करू शकता. क्रोमॅटोग्राफी जर तुम्ही पाहिलं, द मेथड ऑफ पेपर expensive and very sensitive. It is a very sensitive and inexpensive. The second, the separation can be carried out under ordinary laboratory condition. म्हणजे फक्त तुम्हाला कुठल्याही लॅबोरेटरी मध्ये अंडर can bring about the separation. It requires only jar, solvent and filter paper. No other requirement is there. So under laboratory, simple ordinary laboratory condition, you can bring about the separation by using this paper chromatography. The time required for this is very large. It will take large time because we are going to take the filter paper of required dimension, then reference line, loading of the sample, and then again spraying of the reagent, then drying. All these drawing lines of solvent travels, component travels, then finding the area. So it will require a time. But this method cannot be used as a preparative method by this method. So these are the two advantages. It is a simple, insensitive. Separation can be carried out under ordinary condition. If you see the disadvantage, the time required is large and the preparation of the component cannot be carried out by using the paper chromatography. So this is all about the paper chromatography which we have seen. The second type is a thin layer chromatography. So only the difference in paper chromatography and thin layer chromatography. In paper chromatography we are using the paper as a support on which the water vapors are acting as a liquid phase as an adsorbent. Adsorption chromatography. In this, the adsorption is supported on a glass plate. Instead of filter paper, there is a use of a glass plate as a support in order to hold the adsorbent. What are the adsorbents which are used? What is adsorbent? The success of thin chromatography depends upon the choice of adsorbent. याचं जे सक्सेस आहे थिन लेअरचं ते
choice of the adsorbent